Hey, a bare bones, brother. You're right, my man. Mr. Jingles, the Hulk. Which Hulk is that then? Is that Sean Grigg? Hey, a purple that gave me, brother. Mr. Jingles. Fantastic to see you. No power. If I said Ash. Oh, okay. Fair play. Ain't no open panel here, but run out of StreamYard allowance. Gotta wait until next month. Godson, nice to see you so nice. Oh, he's a Peter. Oh, okay. Peter Hulk. Nice. Nah, the freaking the millionaire ain't gonna be changing his title. My lips are sealed. That's why that's why I've not said it, Peter. Oh, Mr. Jingles, the Dublin boy, eh? Cause he is only a boy, yeah, a boy trying to live in a man's world. He's only a boy. Oh my lord, have I got a surprise for that boy? There's one other person in this chat that might know what I was on about, but we ain't saying nothing, right? Right? We ain't saying nothing. Jigatmas. He's only a boy, and we're gonna make him a wise boy. I'm saying too much. Oh, God, I gotta fucking padlock it away. Walked past me earlier when I was around where I does my thing, and it sounded like he said, sorry. And I said, no, you ain't. He said, what'd you say? I said, well, you said sorry. And I said, no, you ain't. And he said, I didn't say that. He said, we said, what's the story? Other people around me heard what he said, and he did say sorry. Now, I've seen him when I was waiting for my, when I was coming out with my Japanese dinner. And coincidentally, he's walked around this road. Yeah, he came up on the top road there to turn left. He might walk down here later. But knowing what I know, the boy is fucked.
get, miss. Maybe you don't, but you will. It's gonna make mainstream news. And remember, he's a dark-skinned fella with a Dublin accent, and he's got an Irish shamrock just there. Homework. Yeah, that's half of it. No, you fucking with is what I be saying most of me life. And you don't want to be fucking with me, is what I be saying loud and proud most of me life. I ain't forgetting nothing. And I ain't being set up for nothing either. I keeping it real, leaving a trace for the happy days and the one loving. And if that's bang out of order, do something about it. As I'm fond of reminding this platform, I was minding my own business. I heard Nick Williams and Ronan Holden started lying about me. And any motherfucker that was involved with them peoples and encouraged them fuckers, or even try to repeat what them fuckers are saying, the juju's been set and there's no retrieving it. Like Richard Reedy experience. Like turning over a new leaf experience. Like Ministry of Madness. Like Matty from Cesspit. Like so many more, the list can go on. Anyone try fucking with me, you're fucked. I don't depend on people. I don't depend on forces, apart from the Mother Earth. Yeah, I set my mind and I manifest. And any bit of misery that those motherfuckers go through, I claim it. I've always been loud and proud. That's why Royal Jersey Sniffer made that music video. Steve the Shaman. Sorry, Mountain Man the Shaman. And that's why career criminals, retired career criminals, are seeking out to me to live a clean path. A lot of people don't like that, and they try and make you choose, take sides. But you know, if you like me, you'll love me. And if you didn't like me, you will. If you want to be with me, or if you want to be with me, be me, you'll envy me and you'll despise me, but you'll love me to your dying day. Daniel Berry, have you ever been told to fuck off? You've got a good sport channel. Stay with your sport channel. Get out of the drama channels, is what I mean by that. Fuck off, Daniel Berry. I don't want to see your name in there again. Don't make me block you. I don't like it. Do something about it. Simple as. Now, I've just left a panel of karaoke queen natties, and
Most of the time I was on panel, she was quiet. Man after man kept jumping up on panel. And then a woman jumped up on panel. And the woman, if you can call it a woman, I call it a skank. Don't I, Zara B? Call you a skank, don't I? Thought that her voice was more important than anybody else's. So I reminded that skank of all the fucking wrong uns that she's encouraging. She couldn't handle it. She ran off panel. Ever known Zara B to be run off the panel? I gave some home truths and the bitch couldn't handle it. So she fucking ran like the dirty skank that she is. Don't believe me? Go and watch Karaoke Queen's last live and you'll see. Sometimes it's gotta be that way. She trying to act all Miss fucking innocent. Remember when she was a porn bomber and none of the British YouTubers wanted anything to do with her? When they was all frowning, even Ministry of Madness was saying, you can't have Zara B on your panel, you can't have Zara B in your chat. And I said, fuck you, Ministry of Madness. I'll have whoever I fucking want. Yeah, I'll find out for myself who's who and what's what and why you being singling people off. I am the bully of bullies. And I stand up to my title. I am Shitpit Steve. And I live up to my title. I am Mountain Man. I live up to my title. But seriously now, Zara B the porn bomber. Zara B the skank. Can you live up to your title? How many fellas you been with from YouTube now, Zara B? In the last 4 years alone? How many husbands did you have engagement rings to when you was up on my panel, Zara B? Zara B, you set your standards so fucking low. Yeah? You sold your soul for a little bit of dollar. You used your kids for the attention of a bunch of dirty old men. You're a wrong'un. You're a dirty skank, Zara B. And that's where you can now play with the Northern King. That's where you can now play with Gypsy Dave. That's where you can now play with most of the boys. AJ Smith. Ooh. Stooping so low like a dirty skank that you are. Oh. So the Dublin fella went past earlier with the tail between his legs. He couldn't say or do nothing. See, when you come into my territory, you play by my standards. And if you fuck up, the people that invited me to this community will do almost anything that I ask. Because at the end of the day, all these businesses now, except one, is closed. I'm the night's watchman. I'm a community orientated individual. I am the top fucking dog. And each one of these businesses knows I'm Tarzan, king of my jungle. And in my jungle, wherever I lay my hat is my home. It's always been like that.
A lot of people don't like me because I stand my ground and I don't forget. And because I don't forget, every now and again I'll talk about you and what I learned about you. Remember all those videos you made about me? Remember all those times you invite me to your panel, only for your panel guests to abuse me? Pepe, Sí, buenas noches. ¿todo bien? Sí. ¿Tú ¿Cómo? conoces chico de Pum él? ¿Cuál? Otro día, tú hablas, Miguel, tengo sangre aquí. Sí, sí, sí. Sí, yo sabe de persona. De ayer, de chico arriba aquí, habla mucho. Wow, wow, Hablaba wow, mucho, wow. ¿eh? Habla él, en él lo visto, so él, puff. Ha hecho Tú sabes, la pájara. Qué maricón, ok, tío. pero el chico de él, igual persona de robando tu blankets, Ay, tu ay, camo. Chico irlandés, irlandés. irlandés, Qué maricón, tío. ¿Cómo ok. echas así, But paja? este de habla de él, ok. Este de habla de él. Ay, Él ay. habla, él, en él lo visto, so, porque, Pa, eso no es bueno, but hey, este de habla, ok. Yo no lo visto, Yo yo tampoco no no lo he visto. certamente, but, tú sabes, este de habla de chico de irlandés. But chico irlandés es muy, muy peligroso, muy, muy malo, y hijo de puta, simply. Eso es malo. Como un banco ahí echas así. ¿Tú lo visto antes? Yo no lo he visto. Yo no. 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 Pa, Ok, problema. ok. Ese problema. Ese problema. ¿Sí ven? Me habla, mi español es poco, ¿tú sabes? But Sí, sí, sí. tú tengas, tú escuchas yo, tú comprendo me Sí, habla, sí. ¿ok? Mucho respeto. Él sin pacientes para escucharme. So, yo nunca oportunidad para hablar a él, but es el escenario. El chico irlandés arriba aquí ayer para mucho. Hey, igual, yo sentado sin problema. No El hay problema. robando mi sombrero. Y, but, yo tranquilo, tranquilo. Yo, el fuera, yo cogí mis zapatos. Yo caminando, yo andando poco. Lo visto, lo visto. Oportunidad para, ¿sabes? But no, yo pensaba, yo return para mi perro, para mi cosa. Este chico muy malo. Un día, un día. Ah, fíjate. Yo y otra gente, no sabes, pero el arriba aquí esta noche, yo terminaba él, simple. Yo también, estoy ahí, me pongo ahí. Es que viene el problema. Toma por culo. ¿Qué quiere el problema? Él tengo problema hoy, él tengo problema hoy. No, Yo coge él, yo teléfono para la policía, simple. No pasa nada, bum, 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 teléfono, no pasa nada. Pero él tengo problemas hoy. Mi energía, tío, ¿sabes? va, Es un hijo de puta, simple. hijo de putas. Pero tú tranquilo, No hay tú problema, pongo sabes. ahí, que viene el problema, yo me levanto. No hay problema, Steven. No hay problema, yo me levanto, que lo Para mato. 5 o 6 escenarios, él habla malo para mí, habla para el cuchillo, habla para A mí, cuchillo mi perro. Hoy yo tengo cuchillo, energía, cuchillo, yo no tengo miedo de cuchillo. Saca cuchillo. Échame ahí. Que te cojo de ahí y ya está muerto. ¿sabes? Ay, ya está muerto. Pero él mucho habla. Hoy sin acción, ¿sabes?
Pues yo, él tengo problemas hoy, problemas grandes. The Hulk. Shh, you're giving too much away. Hay problemas. Que viene para acá, que no hay problema. Que viene para acá, que viene para acá ya, a ver. Él un yonki, ¿sabes? Él un yonki. Él sin problema para mí. Un yonque, sai yonque, vete recto, déjame en paz. No hay problema. No hay problema. Ya muerto ahí. No hay problema. No hay problema, Steven. La verdad que no hay problema. Claro. No hay problema. Claro. Steven, no hay problema, Steven. No hay problema, Steven. De eso no hay problema. ¿De fumar? No tengo tabaco. Ahí yo tengo. Claro, para mí calienta la cabeza. ¿Qué problema? ¿Tú tienes papeles? Creo que papel tengo. No sé. ¿Necesito papel? Listo. Para ti. No. Sí, Steven. sí, para ti. Steven. Que viene para acá. No, Que hijo de puta. es para ti. Reglado. Ayer tu return con 5 euros, ¿sabes? Es un reglado. Tú es un... ¿Sabes que Tú tengo es un... dinero? Tú es un... Habla igual de corazón. ¿Ok? So, respect. Me falta, Steven, yo no quiero problemas, yo quiero tranquilo, no quiero problemas, ¿sabes? Ya sabes. Yo no quiero problemas. Pardon para education arriba, yo paso, education para ti. ¿Ok? Es comunidad. No pasa nada. Con information, más rico. Para tú, no pollo. Para tú. Un momento, estoy buscando para donde. Así. Toma, prepara tú. Para tú. Tú. No. Yo fumando uno. Okay, Mr. Jingles. This is a decent fellow. Okay? A very decent fellow. A couple of weeks back, he came back with 2 massive cartons of fruit. And he said, share them out. Okay? Wanted nothing for them. Okay? But that's expensive fruits. Very expensive fruits. He'd been working in the orchards collecting them fruits. And he came back to share them fruits with the community. That makes him welcome. The Dublin fella stole this man's blankets and mattress. Fortunately, it pissed down with rain that night. So, you know, like, the Dublin fella got wet. Everybody got wet. And this fella here wasn't waiting around for it. Didn't want any trouble. So gave over the blankets, gave over the mattress, and just bedded down with a couple of blankets. I gave him extra blankets, but then when it started raining, he scarpered for sheltered.
Oh yeah, he a homeless fella as well, but he one of the good ones. A couple of days ago, he was skint. He didn't have coffee money for the morning. Borrowed him fiver. He came back the next day, paid that fiver. Today I've gone off and bought 5 packets tobacco. This pollen that I'm smoking. I want rid of it. I don't want to smoke weed and ash for a while. I want to quit for the summer. So the sooner it's gone, the better. Sharing respects where respects is due. It's priceless, and it don't cost nothing. Some of us are more fortunate than others. Karma, I believe, is something we're born with. The harder lessons that we learn is to prevent us from doing stupid things, rather than paying a price afterwards. We pay the price before. That's what I think karma is. Mother Nature nipping a bud in it before it happens. Good people need to be encouraged. And that's what I do. Look after the good and ignore the ugly. Pump it. Tu hambre? ¿Eh? Tu hambre? Hambre no. Muy bien. ¿Tú también para el dinero? ¿Eh? ¿Tú bien para el dinero? No, tengo 2 euros. No, no. Oye, Steven, no. ¿Tú Por tengo favor, para el no, no. café? Tengo 2 euros. Tengo ¿Tú para tengo café para el mañana. café? Tengo. Steven, por favor. Ok. No. Es importante. Tengo 2 euros para café para mañana. Bar, tomo un café. No hay turistas. Hay españoles turistas. No hay ingleses. No hay españoles. No hay chilenos. Mañana lluvia. Sí, Mañana lluvia. lluvia, sí. Esta tarde yo asistente dos chicos con mucho peso para autobús. Dame 5 euros. Yo arriba un bar para una bebé y dame un chico dame 20 euros. Hablar el visto, yo vivo aquí, el visto, el pasado todos los días, todas las noches. Sabes, yo asistente de bars, el un chico turista, pero turista 20 escenarios un año. Muchos escenarios arriba de Benidorm. So, él sabe su comunidad. Él escucha de gente, habla de Steven con Grizzles. Él sabe. So, hoy, este día, 25 euros. And you know, dame nada. ¿Sabes? Primera vez, de bar, chico invitation. Dame, me gusta comprar tú una cerveza. Yo no bebe, gracias. Yo comprar una soda. Invitation, no, gracias, tío. No, no, yo comprar una soda para mí. Se fue del bar, el, buenas noches, Steven, 20 euros. Tío, no, 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 no.
Eso es chico problema, ¿no? Chico, eso. Ay. Pues tranquilo, estoy ahí, me pongo ahí, que viene, me levanto, lo corto la cabeza, toma por culo. Para mí, no necessary. No necessary. Yo suficiente. Sí, lo sé, porque no, porque viene la policía, ¿qué? Porque esa no me molesta, está junkie, porque viene para acá, no estamos tranquilos, ¿por qué? Es education mío, ¿sabes? Yo experienté 5 o 6 escenarios. So, hoy, yo aquí, final, nunca más, nunca más, ¿sabes? Nunca más. Antes, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Information. Pum, 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 guardar aquí. Allá, y te pone loca la cabeza, ya. Ay, hoy, ¡bomba! Esta noche yo lo he visto el camino aquí. Yo salí del restaurante japonés Va a poner, sí. y el chico fue para arriba. Él no pasa aquí porque él sabe, es comunidad mío, él nunca me ayuda. Yo limpié esta comunidad. Los putas, mafiosos, sabes yo. Yo limpié de caca, mucha caca. Yo limpié todo, sin problemas. Muchos de putas, hola amigo. Ok. Antes vine con Simón. Sí, Simeón. no. 16 escenarios. Yo, hoy, no robando aquí. Yo, 16 escenarios. Yo, no, aquí no. De putas sabe yo. Tengo respeto. Un hijo de puta de Dublin, sin respeto. Hoy, education para él. Ah, El gusto del crack es de mierda. 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 Es sin invitation aquí. Ahora, sin invitation. En él no peligroso. Es mierda. Mierda. Yo peligroso. Ah, no, pero pues tranquilo, porque viene más molesta, yo no me gusta esta, tío. Ay, Viene, yo igual. no me Yo gusta igual. problema, no, yo Yo jugar tranquilo, al mira. todo aquí. Yo jugar al todo aquí. ¿Sabes? Invitation para tranquilo. Buen sitio. Sitio Sin tranquilo, problemas. no problema ni nada, porque Sin, viene y me nunca molesta. problemas. Me molesta ya, problema, ya, después viene, Ay. la cabeza no funciona, después ya no funciona, Ay. la cabeza, ya. Aquí. Vinegar. Vinegar. Ya, ya, estamos bien. Mejor, bien, mejor, bien. La cara, pum, pum, ya. Tira, tira maricón, Sí, es un maricón. eh.
Yo 13 años pescador. ¿Mm? Yo 13 años pescador. Sí. Sí. 5 años cocina, restaurantes, hoteles. Hotel. 8 trabaja, yo asistente mecánico, asistente de construcción, asistente con luz de agua, asistente con animales. Yo trabajo mucho, mucho, mucho. Sin trabajo, de calle. Mucho trabajo, tengo accommodation para la vida. Yo, primera vez arriba de calle, yo 15 años. 15 años. 32 años experiencias de calle. Irlandés, Inglaterra, España. Yo no maricón, yo no No, mierda. sí Yo ven. no robando, yo no molesto, Sí yo no ven. nada. Tú estás ahí. Va arriba problemas, Tú estás buena persona. Viene otro, te molesta. Te cojo tus cojones. yo lo he visto en avión, A un avión. possibly un drone, pero yo pensaba es avión. España hay muchos ladrones, muchos maricones, mucho. Mi primer año de España, yo cuido un campo, un casa, de Tito, mi mujer, antes. Yo salí de Inglaterra, mi mujer tranquilo en Inglaterra. Me voy para España. A cuidar de Tito, mi mujer. Yo trabajo de Lueta. Y asistente mucha gente, Guardia Civil, Policía Nacional, arquitectos, para escuchar y hablar inglés. Una familia de España, yo asistente, de padre, el jefe de jugador de rey de España. Gente sabe yo, ¿ok? Yo asistente de gentes. Arriba problemas. Yo no policía, No, yo no especial persona, no. Yo simply Steven, solo. Inglaterra, yo fui de mi casa para fiesta. Techno. Arriba de calle, mucha policía, mucha gente pelea policía. Yo arriba de policía, yo habla, tú necesitas asistente, yo fui de este pelear, yo no pelear. La policía, con batón, aquí, yo, pelea con policía. Policía militar, riot. Yo, bom, fuego. Mucho problema para la policía. Daños media. Yo fuera, yo application para pasaporte. Primero pasaporte. Porque arriba de España. Sin problemas. La policía sabes, sin problemas. Arriba problemas, y terminal problemas. Y yo, no, sí ven. escalada, aquí. La policía está buena, mira. Sí, No te molesta. Para ti sí, no. sí. Policía, ahí España no. No, claro, España, muy buena, claro. muy buena.
antes, irlandés, mucho problema porque yo fumaba hierba. Mira, esto que fumo en Rumanía, eso que fumo en Rumanía, 3 años cárcel. Sí, Un porro, sí. un porro, 3 años cárcel. Igual para mí, irlandés, igual. Igual, yo en Sí, Rumanía, fumo un porro, sí, ya, 3 años cárcel. sí. Me fui hace 3 años en Rumanía a ver a mi madre, mi hija, mi hijo, separado de mujer. Mujer no, ya, separado. Me fui con el autobús, en café, a metido hashish. Hashish. Para la frontera no problema. En café. Todo bien, no problema. Me fui, hey, yo no soy un pueblo pequeño, casa, ¿sabe casa? Me fui un pueblo, va, fumó. El vecino llamó a la policía. Llamó a la policía. Viene la policía, baby, tú, droga, no puedes entrar a mi casa. Tú no puedes entrar. No te dejo para entrar. Que viene de juicio que entras a mi casa. Yo no puedo. Ha salido. Mañana a las 5 para la madrugada, a las 5 para la mañana, 3 coches de policía. Ha entrado a mi casa. Por la fuerza. Yo no tenía nada. Yo, ha escondido, ha hecho entera. Me fui boom, entera, así, ya no tenía nada. Venía la policía y dije, yo no tengo nada. No tengo nada. ¿Qué quieres? No, vete, vecino, ha temado que huele muy malo, que fumas hashish, droga, eso. ¿Qué? Vecino está loco. Está loco. Me para. Está loco eso. Eso está borracho. Yo veo, yo no soy borracho, no tengo nada. Y llevamos al hospital para... Sacamos sangre. Vamos. Yo soy borracho. Yo tenía la mesa 2 botellas de whisky, así, y mira, estoy tomando. Está controlado todo, no tenía nada. Ya, se acabó. Después una semana, el vecino, wow, pegado yo. Ya, muy bien. Una semana, vamos todo a un bar, así, tomamos, viene y él, ¿qué? Vecino, ven. ¿Quieres cerveza, whisky? ¿Qué quieres? Va, tomamos cuidado, yo no he dicho nada. Callado. Pero vamos fuera, fumamos un cigarro. Muy bien. Hey, Habla nada. hey. Habla Después, policía, problema. después se va a casa, así. Su mujer, a la mañana, a mi vecino, habló con mi madre. Dice, tu hijo me ha pegado mi marido, así. Le ha dicho la mujer, ven para acá, ven a mi casa. ¿Por qué Chivas? ¿Qué he hecho? ¿Por qué tu marido ha llamado a la policía? Que tengo yo droga. Yo no tengo droga. No tengo droga. Tú no tengo droga. No tengo droga. Se va a su casa, habla con su marido, sí, ha llamado a la policía. ¿Culpa? Todo, ya. Chupa, ya. Para nosotros, fu. Mi primo tenía a 2 poros. Ha cogido 5 años de cárcel. 5 años de cárcel. Para 2 poritos, pequeñitos. 5 años de cárcel. 5 años de cárcel. En 5 años y 5 años. Pues eso sí, es la vida. 5 años, no 1 año, 2, 3, 5 años de cárcel. ¿Qué ha pasado con el avión para Rumanía? Ha pasado así, con hashish. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada. Ha pasado de España, Rumanía, ha pasado. Me llegaba a mi casa ya.
Ya no fumamos fuera, fuera, no, fumamos en casa. En casa que vecinos habla mucho, fumamos en casa. Fumamos en casa, la terraza, tranquilo, yo, mi whisky, mi vino, mi cerveza. Habla nomás. No habla, porque Muy bien. va afuera, el humo se va, el humo se va, Ujú. va. No, problema. Yo siempre que me voy a Rumanía, ahora tengo 4 años. Yo me fui a Rumanía. Yo me fui 4 años, no me fui a Rumanía. Yo que me voy a Rumanía, que el vecino está a casa, la policía viene a mi casa. La policía viene a mi casa, siempre viene a mi casa. Los 2 días, 3 días viene a mi casa. Y si tienes algo, no tengo. Yo entera, la tela, así, todo lo mismo, todo así, ya. El pelo que viene no, nunca me lo cojo, ahí no lo cojo, ahí no lo cojo, ahí no lo cojo, yo soy más tiempo. No tengo nada, dice, no tengo nada, ¿vale? Cuídate, los vecinos, cuídate. Y lo digo, porque eres tú un hashish para fumar. Tú estás loco. Ah, mi primo, 5 años de cárcel. Está loco. Él también está loco, mi primo. Sí, este loco. Porque mi primo se va a un bar, discoteca, se va a tomar whisky, cerveza, vino, después sale fuera, mucha gente fuma porro. La niños, ahí, gente que no sabe que fuma. La gente no sabe que fuma. Un chico que sabía, llamó a la policía. La cogió con un porro así, fumaba. Tenía un porro más. Vamos, sí, le ha dicho, si quieres, tú estás loco. No se fuma así. En Rumanía no. En Rumanía es prohibido. Sí, en Rumanía es muy peligroso. Yo siempre que me voy, compro 2 o 3 paquetes de café, y Mercadona, café natural, café natural. Lo abre así, tranquilo, cuidado, meto dentro así, lo pongo otra vez, pero ya, no pasa, no hay problema, no hay problema. El café tiene mucho cocaína, mucha, el pelo, todo, no lo cojo, no lo cojo. Frontera no hay problema. Va, me voy tranquilo. Me cojo de 50 euros y ya tengo un mes. Un mes que me quedo vacaciones, mi porro, mi vino, mi comida. Mi madre fuma tabaco, ¿sabes? Yo como fumamos que estamos en casa grande, como estoy fumando yo borracho, he dejado el tabaco las chiniqueras así. Mi madre se levantaba a las 7 por la mañana, no tenía tabaco, ha visto esto y la fumaría. Yo no sabía. Dócala, dócala. Ya no sabía nada, no sabía nada. Ha llamado a la ambulancia yo, a la ambulancia yo, fue al hospital que después que venimos a casa, dice, tú estás hijo de puta, tú estás loco, tú estás mierda, pues, déjame en paz. ¿Por qué has venido tú a mi casa, mi habitación, para me coger mi tabaco? ¿Por qué? Él no tenía tabaco, porque no me he preguntado, yo tenía tabaco. ¿Por qué no me he preguntado? Mamá, es culpa tuya que me metes en cárcel. Me fui a ir al médico, al hospital, estoy hablando con él y mira que me pasa eso, le ha echado él, nosotros Rumanía, que no tenés dinero en el bolsillo, el médico no te cuida. El médico no te cuida.
No como usas España, el médico te cuida. Ahí no tienes dinero, no le echas algo de dinero al médico, no te cuida. Para mañana no te cuida. No te cuida. No te cuida. Ha echado al médico y dice, toma, mira, ¿qué me ha pasado? Eso. Ahí dice, toma. Toma 50 euros, 100 euros, ya. Ah, tranquilo. Es lo que hay, Rumanía. ¿Quieres un más? No. Gracias, tío. Yo prefiero uno más. Yo tomo esto, me pongo ahí, a no llover. Pongo ahí para dormir esa noche. ¿No sé, otra manta o también? No, tengo saco de dormir. ¿Es bien? Tengo, ¿Suficiente? suficiente, no hay frío. ¿Ciertante? ¿Ah? Caliente. No hay Sí. frío, no hay frío, sí, ves. Que mañana que dejas, tienes bolsa negra, Para ti sí. uno, porque que no, mañana dice que llueve. No, deja mañana. No, yo preparo no. Yo preparo hoy. Prepara el tabaco primero. Aquí yo tengo tres. Uno. Solamente uno. Ahí, déjalo ahí. Ahí, sí. Muy bien. Possibly the cushion. Entra vez. ¿Ah? The cushion. Sí, cachón, sí. Dos días de lluvia. ¿Ah, sí? Mañana, después de mañana. 2 días de lluvia. Muy bien. Me gusta lluvia. ¿Ah? Me gusta lluvia. Guau. Solo un problema con lluvia. Vida aquí. Ya. Es de mí no gusta. Normal, no te gusta. Tú sabes, es
energía bueno, es bien. Pero energía poco de malo, es no bien. No, bien. Para mí, el no 100 de grados, no, el 25, para mí 25. Él no aquí con Simeón, Ah, él no aquí con Simeón, él no. no. El return Simeón fuera, Sí, sí, él era arriba. sí, And sí. era arriba, mucha caca, Mucha, mucha sí, sí, caca. sí, mucha caca And ahí. yo limpia con bolsas. And yo habla de él, sin caca aquí, Y él, el caca aquí, aquí, aquí. eh, And yo porque yo habla me, de otra vez. Simeón, porque me levanto a las 7, me voy ahí, a aseos, me voy ahí, a aseos. No puedes ahí, caca. El perro no sabe. Pasa gente, oye, ¿Sí? eh, El puerto para el restaurante, caca. eh. Es un energía malo. Yo siempre que saco Simeón ahí, yo siempre lo digo, Nicolás, no puedes así. Coge una bolsa, carga en bolsa, Sí, es bien, o sea, pone un cartón de esto, carga en cartón, tira basura. esto bien. No te, ¿cómo cagas ahí? El Betty siempre habló con Simeón. Mira, caga, 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 caga. No es bueno, no es No, bueno. sí, Yo, ¿ha visto? Se levanta de ahí, se va a cagar ahí. sí. ¿Y qué? No es bueno, no es bueno. Sin respeto para la comunidad, sin respeto para él. Chicos, el Betty es bien, el holandés está bueno. Sí, sí, Respecta, sí, respecta, porque ellos ponen denuncia, te echan. claro. Yo tengo mi negocio, paga seguridad social, paga todo, el Estado. Mira, eso duerme ahí, caga ahí. Ya ves. Eh, Muchas veces, y él, y él, y eh, él, y él, y él no toma agua. Él no toma agua. no, Agua no. Cerveza, vi, cerveza, sí, vi, cerveza, siempre. vi, cerveza, vi. Falta agua. Falta agua para tomar un poco de agua. Ellos no. Y él se levanta, toma vino. ¿Tienes 7? ¿Tienes 7? Toma vino. Así hace esto. Para la discusión, uno aquí, otro aquí, y seco, sin agua. Lo pongo ahí, me pongo ahí. Déjalo, me pongo, sigue, me pongo yo, sigue, tranquilo. ¿Sabe el cushion entrado? El cushion entrado, Sí, 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 seco, sí, seco. sin agua, chapa, chapa. El otro plástico, aquí. Este plástico grande, sí. Pero fino. Va a ser para el coche, para el... No, está bien, está bien, está bien. Para Está este de bien, aquí. sigue.
Possibly your terminal fuma para verano. ¿Qué? Your terminal fuma. De hashish de hierba. ¿Ya no fumo? Para verano. No. Está bien. Poco. But, Oh, yo el día no fumo. El día yeah. no fumo. No. Solo para tardes. Para la noche, un Para puro noche. ya. Más fresquito, un día mucho calor. Sube tensión, algo. El día no fumo, el día no fumo. Hoy me vino ahí dos chicos, Holanda. Eché shopping. Hay un shop ahí cerca. Marihuana. Y que ahí. Me enseñó. Se va a comprar. Así. Polo, así. Sitio. No. Mucho calor, no. Sube tensión. Sí. Problema. Sí. Marihuana, sube tensión. Sí. El hashish, baja. Baja. El hashish, baja. Y no. ¿Quieres para tomar una cerveza? Sí. Ya comprar una cerveza. Ya. Mucho calor. Steven. Fuma marihuana. Yeah. A la cabeza. Yeah. A la cabeza sí. No quiero. Sí. Con el Simeón ahí. El día no fumó. A la noche. No, el Simeón es buena persona. Yo no hablo mucho de Simeón. ¿Ah? Yo no hablo mucho de Simeón. Él tengo un sitio y tengo otro sitio. Es bueno. No habla mucho. Es buena persona. Es sin problemas. Hola, Simón. Hola. Hola, Benji. Hola. Yo quiero hablar con gitanos. El gitano búlgaro. Yo hablaba con el gitano. Yo también soy gitano. Romano. Pero gitano. Gitano. Hablaba con el gitano. No hablaba español. Gitano hablaba con él. Yo hablaba con el gitano. Hablaba dos móviles de Simeón. Yo hablo Él ha dicho así. Él se ponía la película así, fumaba un poro, dormía. La puta esto venía. es no bueno. ¿Qué hora para lluvia? No lo son. Mira el móvil. Mi TV móvil, mañana llueve o no llueve. Se ha dicho español ahí que lo conozco. Y que mañana llueve. Yo lo vi en Google, temperatura, 2 días atrás. Él habla de lluvia para Benidorm. viernes. Viernes, sábado. Antes solo viernes. Sábados no. No pasa nada. Y llueve. Lluvia también. Me gusta. Para árboles es bueno.
Para patatas, tomates, muy bueno. Para Para nosotros, ajo. para nosotros no. Para Tú, nosotros no. sin preparado, no bueno. Aquí es bueno, no pasa nada. Hablaba un chico conmigo, abrir un piso, abrir un piso de banco, A ver, me cobra 30 euros. Estamos dos, tres, cuatro personas. Un piso de banco. Ahí pues le quitamos un año, 2 años. Que viene la policía, que no se hizo. Ya veremos mañana. Que sí, vamos ahí. Cogemos una habitación, escucho un perro, tranquilo, preparamos comida, estamos tranquilos, salimos, buscamos la vida, no problema. El chico no bebe, no fuma puro, nada, no fuma, solamente tabaco, no toma ni una cerveza, no, no. tabaco, su comida. Oye, está hablando conmigo, dije, baby, ¿quieres así, así? Estamos dos personas, ¿tú quieres? Me busco uno, ¿vale? No mucho. 20 euros cada uno, 30 euros cada uno. Ya veremos. Me ha dicho mañana que habla conmigo, ya veremos. Está bien un piso. Tiene ducha, todo, está bien. Alicante, 5 años, yo un piso. 5 años. No problema ni nada. Va a venir el banco, viene la policía, sale. No hay problema. No rompimos nada, el piso bueno, limpio, todo. No, mira, 21 moro, lo ha pagado, no se ha robado nada, no se ha roto nada, bien. Ahí tengo el piso, policía, ahora no puede estar, ya, fuera, vamos, no hay problema. 5 años, por 5 años 100 euros pagado, 100 euros, primero, dame 100 euros, dame un piso, vale, todo, solo, un amigo, dos, una noche, una semana, después ya, porque después problema, ¿sabes? Ya. Esos chicos buenos, chicos, esto, español, no fuma porro, no toma alcohol, ni un bote de cerveza, nada. Un tabaco, comida, café, ya. Eso es bueno, ¿Mm? eso es bueno. Ahora he empezado para trabajar, obra, trabaja en obra él, ahora, trabaja en obra, bien. Dice, mañana hablamos. Está bien un piso, sí, ven. Tienes ducha, preparas comida, tranquilo, sales de busca la vida, trabajas ahí, un poco ahí, ya vienes, no problema. El chico no problema, el chico muy bueno el chico. Muy bien. Él no quiere problema. Dice, mañana hablamos. ¿Vale? Piso está bueno. ¿Qué pasa? Está tranquilo.
Era para entrar a la cama. Él gusta exterior. ¿Eh? Él gusta exterior. Pero yo, no, no, no. Vamos, mi cama. Está tu niño. No la creció, tío. Exterior. Personas molestas. Robando. No. Entrado que yo fuera antes. Está muy bueno. Está tranquilo, me gusta mucho. Bien. Andar mucho para mañana, para el día, mucho tranquilo, pero mucho andar para parking, para Rockstar, paseo 3 veces, para noches, andar para la playa, para parking, para mercado exterior, retorno aquí, andar mucho, libre. Está bueno. Es bueno para andar. ¿Sabes? Sí, sí. Me gusta mucho corre para jabalí. Es porque tranquilo, Es tranquilo, muy tranquilo. eh, caminando mucho, todos los días. Ayer yo enfermo, muchos días yo siempre cansado, pero yo he vuelto para andar con él, mucho ayer cansado, A la garganta. muchas mucas, Va. problemas, huele aquí, eh, sí, hoy, Muy bien, ¿eh? fuerte, sí, sí. Sabes, un día nada, Va. sin fumar, come poco, Fe- limpia todo. mucha fiebre. Caliente. Sí. Ya. El problema, fumamos mucho. El problema es eso. Ahora viene el calor. Tengo cuidado. Yo donde me pongo ahí, mucho calor. Ya no quiero. Para sol yo sin fumar Ah, tabaco solo, tabaco. sí, solo. Noche 3, 4, esta noche 4, el número 4. Lo normal 3, Está bien, está bien. es el CBD, es no es THC, Sí, sí, lo sé. es CBD, más tranquilo. Para músculo, para hueso, Para hoy son sí, muy bueno. sin para cabeza. THC para cabeza. Va. CBD legal, Legal. comprado de tiendas. Sí, entiendes. Sí. THC mafia, prohibida. El chico ahí, Ah, que corta pelo, mm, vende. ah, sí, Marihuana, así. ah, sí, Caro, ah, sí. caro. Ah, 5 gramos, 40 euros. ah, sí. Muy bien, ¿Eh? muy bien, Muy caro. muy bien. 5 gramos, 40 euros. No, mucho. Para Benidorm es bien. Pues Granada es muy caro. Granada. Granada muy barato, muy Granada más barato. barato, sí. Un gramo, 1 euro, 2 euros, 3 euros máximo, Máximo. máximo, 3 euros un gramo. Barato. Muy barato. Mucha gente, oh Steven, tome, tú se hierba, toma, 100 gramos, gratis.
Mucho, mucho, chicos. Mucho, amigos. Granada porque viene mucho de Marruecos. Morocco, mucha gente tiene plantas. Tiene plantas, sí, sí. Sí. Tiene muchas plantas. Solo uno, Mac Mac. Mac Mac. Grizzles. Hola, guapo. Hola, guapo. Hola, amor. Quiere para entrar a la cama. Quiere para entrar a la cama. Hoy el gusto del fresquito, aire fresquito. Para todo el día, calor. En el gusto de aquí, sombra. Para mañana, 1 hora, sol, muy directo. Sí, sí. Pasado aquí, sombra. Para todo el día, el gusto. Aquí, ese es yo, el gusto. Entra el sol, no, me no gusta. Me gusta sombra. Hey, Grizzles. Me gusta sombra. He likes the shade. Comiendo mucho, caminando mucho. El nativo de español. Él sabes, junio, julio, agosto, mucho calor. Wow. Ahora empieza viene calor. Falta poco viene calor. Mucho calor. Wow. Va ahí, va. Sí. ¿Has visto qué hora es? 15 menos 1. Y yo tengo pantalones cortados. Sí, sí. Cortados. Es bueno, me gusta. Para todo el día, sin ropa. Esto me gusta. Simply natural. Ahí estamos ahí, Simeón. A la noche, ¿Visto? Marrón marrón. o rosa. Pink. De la chancla. Mi piel, más o menos, un moroque. Un mes más, 2 meses, yo, Todo moro. Sí. morón, sí. Bien. ¿Sabes? Sí. Un chico, Chico. muchacho, cortitas. Bulgaria. Bulgaria. Loco. Esto se va, Steven. A robar. Ah, sí, Sí, eso. sí, claro. Vi un, vi un inglés borracho. Ya pasa, le ponemos la mano en la polla, ahí, saca la cartera. Saca la cartera. Yo con Simeón ahí lo miramos así, ¡guau, tío! No podíamos decir nada.
La policía no hizo nada. La policía no hizo nada. Oh. 4 días atrás, 3 policías. 3 días atrás. 3 policías. Todo bien. Necesito foto, película, toda información. Toma un número para el teléfono. ¿Qué personas robando? ¿Qué personas con drogas? Todo bien. Boom, 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 boom. Cerrado, cerrado, Sí, sí, cerrado. sí, sí. But todo bien en el puerto. 3 policías. 2 chicas, chicos, un chica. Arriba aquí, un chico habla, tu perro no es bueno guardián. Y habla, no, 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 yo guardián. Yo guardar mi perro. Mi perro no guardar yo guardar mi perro. Yo más peligroso de mi perro. 2 chicos de policía nacionales, ja, 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 ja. De mujer, por el conte de cabeza. ¿Eh? No sabes. 2 chicos, ¿sabes? Chicas no. Chicos, habla, Steven, me voy para jueves, me voy. Tengo poco hierba para ti. Yo arriba, gratis. No arriba, Nadie va, ¿no? no arriba. Yo sé dónde es hierba. Aquí no, aquí no, aquí no. ¿Dónde? Aquí no, aquí no. ¿Dónde? Aquí no. ¿Dónde? Yo no huele no, sin marihuana. So, no arriba con marihuana para mí. Solo habla. Hay chicos que hablan. Mucha gente con habla. Habla falso. Bueno, hay días. Bueno, estrellas. Muy bueno. Extraños, extraños. Me paro en la cama, como un cigarro para dormir. Y no va a llover. Pone para mañana. Ya va a llover no pasó. Arriba lluvia, arriba aquí. Sí, sí, sí. Ok. Pongo el cartón y dice esto ahí, pongo la sábana. Oye, eso se moja ahí. Mucho alcohol. Mañana a las 8 a la iglesia ayer, con vino. Sí, son las 8. Primero tomo un café, cartón de vino. Tomo, yo no quiero. Yo no tomo para la mañana, hasta la mediodía, a las 12. Ah, sí. Antes que como un poco, para comer un poco, tomo un vino. Estómago gordo, toma vino. Alcohólico. Una hora, aeropuerto, el acta para vino. 2 horas más, aeropuerto para vino.
Yo también tomo vino. No mucho, no bueno, no bueno. Porque tomar vino no puedes comer, no puedes nada. Es importante comida, ¿sí ven? Claro, sí, ¿Sí ven? Importante comida, sí. Sin comida yo sin fumar. ¿sí ven? Comes un poco, tomas un cigarro, no pasa nada. Tomas un vino, no pasa nada. Sí. El estómago, ahora me pongo para me levanto mañana, vino. No, yo no, ¿sí ven? Yo Igual ahí, un yonki. ¿ah? Igual un yonki. Yo no de alcohol, Sí, de alcohol, de sí. alcohol, de alcohol, de alcohol, tío. Yo lo he dicho muchas veces. ¿Qué? Cuídate, no pasa nada, yo como. ¿Qué comes? A las 8 de la mañana Uvas. tomas. Uvas líquido. ¿Comes uva? Uva. Ay, tío, Líquido, el vino. el Y vino, comer cartón. el cartón. Un litro.
bro. Yo, 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 here. I go in the cook pocket. ¿Eso es a lo chico? Sí, ¿verdad? ¿Es chico? Tempo business con food, Ah. con roba. Yo subí todo el sitio. Antes, tardes. Ah. Seis frutas. Con la polla. Risotto para chicos muy rico. Robando mucho. Buah. No me digas. Yo no. Tú no. Tú no, yo no, a ellos, buah. Ellos. Buenas noches. Buenas noches, Steven. Possibly 3 semanas atrás. No hay problema. Dos putas arriba aquí. ¿Eh? Dos putas arriba aquí. Hola chicos. Yo cogí mi palo. Fuck off. Muy pronto, Alfredo.
still listening. Hey, Lucy, Lauren, Maria, Jess, Jesus, Martin, Abur, Mr. E, Humpet, Nanite, Vicky, hey there, Nanite, Mr. Jingles, John JT, hello, I'm back. Hope you enjoyed the speaking Spanish. Welcome back, Purple Blackie. Just been entertained and entertained by the neighbor. He's a good fella. He's the one that went off fruit picking. Like I said, he's one of the good ones. So I encourage him like I be encouraged. Because that's the way it is, isn't it? Now it's the prosy hour. They're out in force. And it's mostly men with tits, which is pretty disgusting. They all got beautiful hair. Yeah, Purple. He on the streets too. And he was friends with the fella that used to sleep on the green astroturf when I first arrived there. And most of the community knows those two fellas and said, yep, them good fellas. And clean and tidy, is respectful. So going on community reputation, something to be encouraged. Apparently we got rain for the next 2 days. Tomorrow and Saturday, it's supposed to be rain. I can see that it's cloudy. Can't see any stars. Oh, I can see stars. Yeah, I can see stars. Only south in the sky. To the north and to the east. Oh, look, there's some stars there to the east now. So it's on and off cloudy. So the clouds are moving in. I'm just gonna finish this smoke and then I'm gonna lay back. I brought 3 pairs of shorts today. And I did this the other day when I did the sewing job on the pushchair for the charity shop. One of the harness straps, it snapped. So I stitched them together. But when I did that, it unraveled some of the
top part of the strap. So today I overlapped it with a long piece of strap, about 6 inches. So I covered 3 inches of the two ends that I'd rejoined together. And yep, people are happy. I'm sitting there today in the morning sun, drinking a cup of tea and my pineapple juice. It was nice. So yeah, I bought one pair of shorts this morning and then seen 2 pairs of shorts. They were about to go up on the shelves. And I said, I'll have them. So I think I paid €4 for one pair. And then the 2 other pairs, they were $3.50 and another pair for 4. But she let me have them for 5. So that's sound. So I've got plenty of shorts for the summer. I don't have to be wearing the same like I was last year. Flipping heck. They were doing me head in looking for clothes last year. I shaved my head today as well. Oh yeah, poor Blackie. Totally different scenarios. Jeepers. Put 4 years on this platform chatting to you. Jeepers. Totally different scenario. Again. But for the better. You know, a place where I'm encouraged, invited. I'm very much included. Massive, massive respects. It's freaking beautiful. Sure. Millionaire. Flipping, yeah. Yeah. One for nothing. You know, there's even romance in here. You know, ladies paying me attention. Getting to know me. You know, you can tell by the smiles. You can tell by the encouragements and the efforts made for communications. And it's like, whoa, jeepers. How to break the ice, if the ice needs breaking, or should we just go ice skating? But the ladies is paying me attention. These are like, you know, like classy ladies. So, you know, I'm not gonna rush nothing. I'm not gonna rush into any situations.
place where I was walking earlier in the life, that park. I'm gonna spend more time walking up there with Grizzles because it's got all the trees. But we do need to go to the beach every now and again. But thing with the beach, they're gonna be undesirables, and I don't really want to be getting in routine of the undesirables knowing our routine of going to the beach. These other parks that we go to, the undesirables don't congregate there. I've never seen them there because it's too far away from everything. So that's better for us. Thank you for being aware and noticing, and thank you for being so supportive. You know, I fucking much appreciate you. That's my neighbor sleeping now. He's snoring. It's only 10, 15 minutes ago we were chatting. So no crackhead this evening. That's nice and peaceful. I think when I confronted him this afternoon, I think I might have scared the crackhead a little bit. The fact that I've got some, I've stood on my feet and letting him know enough is enough. And I ain't taking this shit no more.
Out for his sake, he stays away. Don't know if I want to sleep with my head at the door. Don't know if I want to put my umbrella in the doorway like I have been. Oh, you just pulled your rolling tray out, and the dog huffed and gave you a stinking look. Oh dear. Oh dear. That's one thing I don't do is smoke inside my tent when Grizzles is in there. I even now sitting at the doorway. Yeah. And the same with Captain. You know. Okay, fair enough in the bus. I did use the smoking. But most of the time I sitting outside anyways. But yeah, I recognize the dogs I've been around don't enjoy the smoking. I respect you don't smoke in the same room as him. Happy days. I was the same. I'd smoke inches away when we're outside. Do you get me? You know? Oh, he's outside, he's outside. Simple as. You know, I got myself a Japanese dinner this evening. Sizzling beef, grilled mushrooms, and Japanese noodles. And I reckon I ate about half, but the other half's there for tomorrow. Which is unusual. Normally I would have eaten all of that. I give Grizzles about half a dozen bits of beef, maybe more. Yeah, boy enjoys chicken curry.
That's me done smoking for tonight. The hookah bar is closing. And I don't mean a hooker, I mean a hookah, where they do their shisha smoking. Oh, that would bristle up. A bottle of 7-Up. 2-liter bottle of 7-Up. Refreshing. Long time since I had 7-Up. I remember I like it. Oh, getting tired now. So get ready. I'll be closing stream. It's been a peaceful day, a peaceful night. It's a happy days. I've got a feeling I'll be losing a couple of teeth this year. One of my back ones, I've been able to wobble it. And get my tongue in between that tooth and the next tooth. So it won't be long before that tooth's popping out. This front tooth is freaking doing my head and being so wobbly. Keep moving across my bottom jaw. I reckon that will be out this year. Getting closer, just having the 4 canines intact, which is something I wanted since I was a youth. I'm gonna wait until Halloween and just get a cheap set from Halloween. Get some glow-in-the-dark vampire teeth. I know you've heard me say that before. Oh dear, top messages, not all messages. I see, he's huffing because he knows he can't lie on me for the next hour. See, I missed that message. Because I was only on top messages. So I wonder how many other messages I missed.
look like I missed any messages. Imagine walking all that distance just to have a piss in the bushes and having your bodyguard come with you. I know, no Albert tonight. He left a message on my previous life. I was funny yesterday. I minded my own business because I was ill. And I heard my name being called. So I answered to it. Came out and they said, "You alright, Steve?" I said, "Just a bit fucking run down, got a bit of a sore throat, full of mucus. And every time I fucking spit out the mucus, it tastes like chlorine." I said, "We got you some fruit." I haven't even looked at the fruit bag yet, but I felt it, and I think there's a couple of mangoes and a banana. And then bedded down again, like I said, because I was ill. I freaking heard my name being called again. "Steven, you alright?" And it was me Dutch friends that walks their dogs. And I'm friends with their dogs and friends with them. They've introduced me to the whole family. They've come down and given me crystals. They've made apple pie and they've included me twice. But yesterday it was freaking awesome. She says, "I've made some salmon and vegetables. And here's a portion for yourself, Stephen." Oh, wow. I don't even like salmon. It's not that I don't like it. It's just that I have memories of eating so much salmon as a youth. I was working on the salmon fishing boat and just got bored of it. So every now and again, when salmon comes along, it's like, wow, yeah, I remember. And it's like long memories. Fucking hell. Very nice, very nice, genuine gesture. Very nice peoples. Very appreciated. I mean, to be introduced to the whole family when the family was visiting, that's a compliment in itself. Freaking awesome. I'm getting that a lot. It's like the fella that invited me to the bar earlier where Mary was at. Yeah, Mary's bar, as I'm gonna call it. And it's like, introduced me to the whole family. And when we was going our separate ways, the fella says,
honor talking with you, Steve. I shook my hand, and he put a 20 quid note in his hand, folded up smallly so it fit in the palm. I mean, thank you. Respects. Thank you. This evening, like, yeah, late afternoon this evening, two disabled fellas going off to catch their bus to fly home. Lots of luggage with them. Because they're friends with the people at the bar, and they're cool lads. Always greeting, always, like, I said, can I help you with your bags? Oh, yes, please. So, two massive suitcases, one in each hand. They said thank you, but showed thanks and gratitude. Insisted I took a fiver. So I've spent about 11 euros on 3 pairs of shorts. I think I paid for maybe 2 of my 5 cups of tea, because I was doing chores for the people at the bar. So they refused, like, monies for the other things, for the other cups of tea. I paid €2 for use of electric to charge up my power bank. I bought a Scotch egg made with haggis and square sausage. And I bought 5 packets of tobacco for less than 30 quid from the tobacco shop. And we still got dollars in the pocket. Even after buying Chinese, still got dollar in the pocket. Japanese, still got dollar in the pocket. No, 530 grams. I buy Manitou Pinks, and it's 30 grams. I've got 5 packets. And they give me it was a free gift with the tobacco packets, and there was 4 seeds of tobacco with one of those peat blocks. The 530-gram packets cost me €29. €29.50, I think. Oh, and they gave a free lighter. So I got a free clipper. But that was because I was buying cigarettes for somebody else. The lighter came free with the cigarettes. I'm getting more and more tired now.
It's the time to straighten the legs. Now the grizz is fed and watered. Come on in. Come on in. Come on in. Come on. Come on to bed. Chris. Come on in. Come on in. Come on. Come on. Snuggle times. Here he is. Here he is. I know. You want to sleep outside because he's a big boy. We'll be sleeping outside again soon enough. Don't worry about that, boy. But for now, we's in the man cave. Alright, so I moved the tent forward just in case it rains. Wow, $26.50 for one 30-gram. Well, you get Manitou there, do you? Manitou pink with the blue writing is what I smokes. Fucking cheap then, isn't it? Freaking heck. What I pays for one. No, what I pays for what you pay for one, I'm paying for 5. Can you hear those girls singing? They're in one of the apartments there. They're fucking loud. I suppose that's what Benidorm's going to be like for the next few months. It's getting louder and louder. Be interesting to be a part of it. $123 for 5 is about 95 more here on wage. Yes, so this fella that I shared the tobacco with, he one of the good ones.
As you can tell by the conversation I had with him, he's on the same page. He just wants it peaceful. We don't want no bullshit. First time I was proper talking with him, he got out a bag of weed and gave me a couple of flowers. Since then, you know, it's been this way and that way and that way and this way. So it's a game of give and take. Nobody's taking the piss there, which is refreshing. Exactly, Purple Aki swings and roundabouts. The other day when he asked for €5, well, he asked for €2 so he could get himself more than coffee. But at the time I only had paper monies, so I gave him $5. And he said he'd pay it back the next day. I said, don't worry about it. Money ain't, I don't want money to come between us. You know, just don't go without. If you need anything, if I can help you, I will. But you know what? Yeah, then the very next day, he's straight at me with that $5. Happy days. Now this evening, he was without cigarettes. So rather than give him a bit of tobacco, I give him a packet of tobacco. And yeah, he is one that appreciates. He don't take it for granted. When all them Spanish junkies were hanging around, he made it perfectly clear. He didn't like them. I didn't like them. I said, there's all these, similarities. That's mutual respects. Not like the Ukrainian fucker. That Ukrainian fella, he's a taker. A piss taker. So I've said to this one, the one I gets on with, I've said to him, if it rains, get in front, don't get wet, you know. He asked for a plastic bag. I gave him 2 bin liners. So they're underneath his mattress. So, he ain't getting wet. His mattress ain't getting wet. It is that snuggle moment. Grizz rolls his back into me. And then when I'm ready to go to sleep, I turn my back on him. And this morning, I woke up and he was in that same position with his back turned to me. You know what, Purple Aki? I almost did offer him that tarp.
I still haven't used it. It's still folded up in my rucksack. I gave him one of my sleeping bags the other day. You know, like, yeah, 'cause yeah, I seen that he was sleeping, you know, like, with not much blanket. I said, you need a blanket? Yes, please. Have you got one? Yep. I got a sleeping bag that I was using this time, yeah, last summer. Well, not this time. It's washed. You know, it's been in the washing machine and it's been in my rucksack since I've been up this ways. I wouldn't give that Ukrainian full. But his other one, you know, he's like, yeah, I look after him like he's a brother. When he came and sat by us earlier, I asked him if he's hungry. Nope, he's eating. It's happy days. Otherwise, he would have had me fucking half my Japanese. I was already after term, like finishing what I wanted. And I thought, you know, if he comes back, I'll offer it to him. Done that, and if he don't want it, I can eat it tomorrow. I had my black pudding, cheese and egg on toast for breakfast. Then I had my Scotch egg when the bar closed. The charity shop had her daughter and granddaughter, two granddaughters, but one of them's a baby. Whilst I was doing the sewing job, they all turned up. So some Spanish biscuits I gave them to the charity shop lady. I said, there's three of you. I said, there's free biscuits. And she said, do you want a cup of tea, Steve? I said, nah, I've got one. It's getting cold over there. Just the way I like it. I like me cold cup of tea. When I told her I was in my fucking tent ill all day, she says, whenever you're like that, Steve, just put up fucking, just put up a white flag. You know, put up a sign or something. Let us know, and we'll bring you cups of tea. I said, nah, if I wanted cups of tea, I'd get up and ask for them. I'd get up to go to the bar and bring them back to me bed. I said, but no, when I'm ill, I like to just sleep it off. I think I've done that like at least 3 times, maybe even 4 times now. It seems to work. Just sleep it off for a day. I can definitely remember 3 times. But no, I'm definitely counting 4 times. I wonder how my Dutch restaurant friends doing in Holland.
He's been there since Sunday. No, Monday. Monday. And he'll be back for Sunday, apparently. The restaurant will be open for Sunday and Tuesday, potentially. And then that's it, closed for the summer. So I've got the next couple of weeks to decide if I'm going to Holland or not. I don't think I'm going to go to Holland. I think I'm going to stay in Benidorm, where I can guarantee my good health. I don't want to risk getting ill by going to Holland. It's a work invitation. I'd love to go working with these people, earn a wage. I'd love to, but if it is in south of Spain, south of Spain, I'd jump at the opportunity. But because he's going to a foreign country, northerly, where it's more windy, or it's rainy, I'm not going to risk it. I don't think. But who knows? When the day comes, I might change my mind. At some points, it would be nice to go to Holland. I do have friends there. And maybe, if I went to Holland, I'd be able to sort a couple of friends with work as well. Knowing that at least three of my Dutch friends potentially looking for work. If they was here to meet the people at the Dutch restaurant, I'd be able to introduce them. But the fact that they're not here, that ain't happening. I ain't vouching for people's if I'm not going to be present. If they're not present, for people to recognize and to see and to talk. Yeah. So maybe the 7 people listening want to say night, because I think it's bedtime for me. If you don't want me to go to sleep, well then, what are we going to talk about? No, Purple Aki. Chin up, brother. Keep it real. Leave a trace. For the happy days and one loving. And there ain't nothing bang out of order about that. You get me? Night, buddy.